The Earth is getting hotter and hotter, which has brought about ice melting, natural disaster, floods, sea level rise, and salination. Nature's diversity is under threat, and small island states are at risk of disappearing from the world map. Humans now have to face a great challenge called climate change. Scientists are certain that it is primarily caused by increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities. Unless we take strong action now, it will be too late. Never give up easily. In 1988, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, was established. In 1992, the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, was introduced. Kyoto Protocol in 1998, with the Clean Development Mechanism and greenhouse gas emissions reduction target for each country group in the first commitment period to 2012, has been a very effective tool for reducing greenhouse gases emissions, the main cause of climate change. The Vietnamese people and government fully recognize this challenge for humankind, as well as for our own nation and people. We consider responses to climate change a vital issue and have made great efforts to be involved in the first activities of the international community. In the international forums, Vietnam is one of the first countries to sign the Kyoto Protocol and fulfill the commitments to international community. The high-level delegations of Vietnam have participated fully in all conferences of the parties, COP, so far. Prime Minister Nguyen Thanh Dung stated at COP15, Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu là rất cấp bách và là trách nhiệm của mỗi quốc gia. Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các sáng kiến quan trọng nhằm bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất. Việt Nam mong muốn tại hội nghị này, các nước sẽ đạt được sự đồng thuận trong việc đưa ra các thỏa thuận quốc tế mới về ứng phó với biến đổi khí hậu. Vietnam's Ministry of Natural Resources and Environment is responsible for coordinating the program of response to climate change domestically and internationally. A large number of international negotiations have been organized with the participation of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, and the Ministry of Transport. Vietnam has been involved actively in the process of international negotiation in order to join world efforts to cope with climate change. In the 17th Conference of the Parties, COP17, in South Africa, Dr. Chan Hong Ha, Deputy Minister of Natural Resources and Environment, head of Vietnam delegation, affirmed Vietnam's perspective. Trước khi sang tham dự, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược về biến đổi khí hậu với xác định những cái quan điểm, mục tiêu
những cái nhiệm vụ cơ bản với một tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Và với cái chiến lược này thì đoàn Việt Nam đã thể hiện đó là thứ nhất là chúng ta xác định với cộng đồng thế giới là biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là một cái nguy cơ rất là hiện hữu, một công việc mà có tính sống còn đối với Việt Nam và phát triển kinh tế. Và thứ hai là Việt Nam cũng xác định là chúng ta sẽ bằng cái nội lực của mình, chúng ta sẽ tập trung tất cả cái nguồn lực để giải quyết những vấn đề liên quan đến thích ứng, để giải quyết vấn đề mà hiện nay rất cấp bách liên quan đến cái tác động của biến đổi khí hậu, liên quan đến vấn đề thiên tai, tác động đến tính mạng và tài sản người dân Việt Nam. Và đồng thời thì Việt Nam cũng coi bên cạnh cái vấn đề thích ứng thì vấn đề giảm phát thải khí nhà kính là một trách nhiệm chung của Việt Nam và của thế giới. In 2008, the Vietnamese government approved the National Target Program to respond to climate change. This was the first legal document of Vietnam that coordinates our climate action plans, specifying immediate and long-term activities. The program also emphasized the responsibility of the whole community of government agencies, non-governmental organizations, civil society, and the business sector in this issue. Since 2009, the Ministry of Natural Resources and Environment has developed and updated scenarios of climate change and sea level rise in Vietnam. It shows that if the sea level raised 1 meter, it would result in about 39% area of the Mekong Delta, 10% area of the Red River Delta, and 20% area of Ho Chi Minh City flooded. Nearly 35% population of the Mekong Delta and over 9% population of the Red River Delta seriously damaged. And 4% of the railway system, over 9% of the national highway system, and about 12% of the provincial highway system affected. The National Climate Change Strategy was approved in December 2011, which once again affirmed Vietnamese government's vision and international responsibilities in the context of climate change. Climate change is the most serious challenge to humanity, which is deeply influencing and comprehensively changing global society. As one of the hardest hit countries by climate change, Vietnam regards coping with climate change as an urgent national issue. We will carry out at the same time the adaptation and mitigation of greenhouse gas emissions, of which adaptation will be focused in the early stage to effectively deal with climate change. At the launch of the National Climate Change Strategy, Mr. Nguyen Minh Quang, Minister of MONRE, emphasized that National Climate Change Strategy is a fundamental strategy. It will be incorporated in strategies, programs, plans, and plannings of other ministries, branches, and localities during the implementation. The National Committee on Climate Change, chaired by the Vietnamese Prime Minister, was established in January 2012 with the participation of leaders of related ministries. The formation of the committee is a crucial turning point in the coordination of resources for climate action plan in Vietnam. Many governments' programs and important strategies on climate change have been carried out under close coordination and supervision of the committee. On behalf of the government of Vietnam, in the second meeting of the National Committee on Climate Change, Vâng, thì biến đổi khí hậu hiện nay cũng là một cái thách thức rất lớn, không những đối với Việt Nam mà đối với toàn nhân loại. Nó đe dọa đến sự phát triển bền vững của toàn bộ cái ngôi nhà chung của chúng ta. Nhận thức được vấn đề đó từ rất sớm, cho nên là chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo hết sức quyết liệt trong cái việc là xây dựng các cái chương trình, các cái chiến lược và các cái giải pháp để ứng phó
giảm nhẹ cũng như là thích ứng với các cái tác động của biến đổi khí hậu. Chính phủ đã giao cho các bộ ngành xây dựng các cái kế hoạch hành động để ứng phó với từng cái kịch bản. Chính phủ cũng đã xây dựng thành một cái kế hoạch hành động chung của cả nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chính phủ cũng kêu gọi các cái nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ Việt Nam, và đặc biệt là cái khởi xướng ban đầu cho cái chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu Sprcc. Establishment of the support program to respond to climate change is one of the Vietnamese government's efforts to open the policy dialogue on all climate change issues in Vietnam, which was immediately supported and sponsored by the Japan International Cooperation Agency and French Development Agency. In the following years, the program continued to attract the involvement of other sponsors such as World Bank, the Australian Agency for International Development, AusAid, Export-Import Bank of Korea, K-Exim Bank, and Canadian International Development Agency, CID. Climate change affects the millions of people, in particular the poor who live in disaster-prone area or the people who depend on the natural resources. Our responses to climate change should be incorporated into the development strategy and planning, rather than regarding them as the meteorological or environmental issues. Japan has a lot to offer in both hard and soft ways to respond to climate change and natural disaster through our own experiences. This is a reason why Japan has been supporting other countries in this field, including Vietnam. In order to support the national strategy on climate change and other related key policies in Vietnam, JICA started the program called Support Program to Respond to Climate Change, or SPRCC in short, since 2009. SPRCC, as a means of the general budget support, focuses on developing or improving policy and institutional frameworks, including setting up new legislations or guidelines to mainstream climate change into development policies and planning through the policy dialogue. The objectives of SPRCC are to support the development and implementation of national strategies, policies, institutional framework on climate change plans, and priority projects related to climate change. Since 2009, with the involvement of more than 50 agencies attached to 10 government ministries, 14 goals and 121 policy actions have been developed and implemented. Many policy actions contribute significantly to the development of many economic sectors in the context of climate change. The implementation process of the program is assigned effectively among the ministries of the government and official sponsors, in which each party is attached to a specific goal with a specific task in the policy matrix in detail. Water resources management, responsibility of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Natural Resources and Environment, with sponsorship coordinator World Bank. Integrated management of coastal areas, responsibility of an MONRE, with sponsorship coordinators Japan International Cooperation Agency, Australian Agency for International Development, Natural Resources and Biodiversity, responsibility of MARD, MONRE, with sponsorship coordinator Japan International Cooperation Agency, Agriculture, responsibility of MARD, with sponsorship coordinator Canadian International Development Agency, Forest Protection and Development, responsibility of MARD, with sponsorship coordinator Japan International Cooperation Agency,
energy efficiency, responsibility of the Ministry of Industry and Trade, Transport and Construction, Japan International Cooperation Agency, renewable energy, responsibility of MOIT, with sponsorship coordinator, French Development Agency, AFD, waste management, responsibility of MOC, MONRE, with sponsorship coordinator, Japan International Cooperation Agency, Construction, responsibility of MT, MOC, with sponsorship coordinator, Japan International Cooperation Agency, Care, Ministry of Health, with sponsorship coordinator, Japan International Cooperation Agency, Education and Public Awareness, responsibility of MONRE, Ministry of Education and Training, and coordinated by Japan International Cooperation Agency. By this approach, financial aids for the program, including grants and loans, are incorporated into the general budget with the same disbursement conditions of implementing the policy actions in the policy matrix. MONRE is nominated by the government to be the owner agency of the program, responsible for coordinating among ministries, local authorities, and sponsorship when implementing policy actions. Coordination Board of the program holds annual technical meetings with the ministries and sponsors to monitor and evaluate the implementation of policy actions and learn experience before the next stage. At the session on building program for the next period, Mr. Christophe Crépin, representative of World Bank, said, Well, let me start by saying that the government climate change agenda is it's large, it's broad, it's a big agenda, both in terms of adaptation to the impact, but also in terms of having to face a growing sources of greenhouse gas emission. Second is that the government has started actually early on, 6 years ago, to really increase its ability to respond to climate change. There's a number of capacity building activities, some studies, better understanding of the issues, and the government has done a lot on that front. Now, how all that was hanging together in terms of a plan or a strategy from the government, this is what was missing. Now, in the context of the Sprcc, what the government has done in the past 2 years, in particular 18 months, is to basically fill that gap. To prepare for implementation of program in the community, in 2011, a Memorandum of Understanding was signed between MONRE and the Vietnamese Non-Governmental Organizations and Climate Change, VNGO-NCC. Consequently, the network of activities related to climate change is expanded, strengthened in terms of size and depth. Giống cũ này thì năng suất không thua, mà trừ nhờ nhà nước đem cho giống mới này gì lòm thì được chống mặn không bao giờ chết. Lúa giống này là chịu nước mặn không bao giờ chết, mà lúa cũng có ăn có vững giòn, mà phân bổi thì bảo cũng có ít chân sâu bệnh cũng đỡ. Vùng của chúng tôi sau cuối Xuân 1 này là vùng cuối đầu địa đầu của Quế Sơn, nằm trong những cái xã mà thấp lụt nhất. Do tính thường niên là đến từ tháng 7 cho đến tháng 11 là chúng tôi ở đây là cái vùng lậu nước trũng. Vì thế nay được sự quan tâm của nhà nước, của các cấp. Nhưng mà cái thứ hai là có cái nhà tài trợ, các anh quan tâm đưa về làm được cung đường chống lũ và thủy lợi này. Nhân dân tôi rất phấn khởi, vô cùng phấn khởi và cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn cái sự lãnh đạo của các cấp quan tâm đến nhân dân chúng tôi. Sprcc is really a foreign policy dialogue on climate change for the government's ministries, civil society organizations, non-governmental organizations, researchers, enterprises in Vietnam, and donors. Via this channel,
Donors can discuss openly with government agencies about policies, strategies, and priorities of the industry, thereby can make specific and oriented funding plan. After 3 years of implementing the program, a number of lessons can be learned. Firstly, policy dialogue has established a close link between policy actions implementation and policy-based finance. Secondly, coordination plays a crucial role in the success of the program. However, to gain even more effective coordination, it is also crucial to institutionalize the coordination mechanisms. Thirdly, Sprcc should create incentive financial mechanisms under budget support schemes. Tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi thấy là chương trình này cần phải có những hoạt động để tập trung hơn nữa để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm của đất nước, tức là từ 2011 đến năm 2020. Mà cụ thể là xây dựng những chính sách quan trọng có ảnh hưởng đến Việt Nam như là sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, thế rồi phần năng lượng tái tạo cũng như tài nguyên thiên nhiên, thì trong đó có vấn đề tài nguyên nước, vấn đề bảo vệ và phát triển rừng và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo cái hướng là bền vững và thân thiện với môi trường. The prosperity of the country, the lives of Vietnamese people, and the peace of cities and villages depend heavily on the efforts of the Vietnamese people, government, and foreign sponsorships. Support programs to respond to climate change made a very significant contribution to finding new and innovative solutions to the climate change problem not only in Vietnam but also in the world. The Vietnamese government and Vietnamese people would like to express our sincere thanks to involved ministries, the co-sponsors, and international organizations for their financial and technical support. To the scientists, non-governmental and civil society organizations, the business and private sector for joining us to deal with a challenging but very humane issue.